Hello friends, in this lecture we will see basic concepts and MCQs based on complex numbers. Usually we write square root of 4 as plus or minus 2, square root of 9 as plus or minus 3. But what about square root of minus 9 and square root of minus 4? Usually what happens, students thinks that square root of minus 9 is equal to minus 3, square root of minus 4 is equal to minus 2, which is totally wrong answers. स्टूडेंट्स को यूजुअली लगता होगा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 9 माइनस 3 है या स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 माइनस 2 है, जो सरासर गलत बात है. हम लोगों को इस टॉपिक में स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स के बारे में सोचना है. ऑलरेडी इमेजिनरी नंबर पे एक वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे, वो आप लोग देख सकते हैं. Now let us see the basic concepts regarding the same thing here. There does not exist a number whose square is negative 1. So mathematicians introduced a notation I for square root of negative 1. मित्रांनो, असं कुठलाही नंबर नाही आहे ज्याचं स्क्वेअर केल्यानंतर आपल्याला -1 मिळेल. त्यामुळं मॅथमॅटिशियन्सनी -1च्या स्क्वेअर रूटसाठी एक नोटेशन दिलेलं आहे I. मैथमेटिशियंस ने स्क्वायर रूट ऑफ -1 के लिए एक नोटेशन दिया है I. देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू I, विच इज प्युअरली इमॅजिनरी नंबर. याला आपण काल्पनिक संख्या म्हणतो, इमॅजिनरी नंबर म्हणतो. नाउ वन्स अगेन लेट अस थिंक अबाउट दीज टू नंबर्स. मित्रांनो, पुन्हा एकदा या दोन नंबरच्या बाबतीमध्ये विचार करूया. लुक हियर, स्क्वेअर रूट ऑफ -9 कॅन बी रिटन ॲज स्क्वेअर रूट ऑफ -1 into 9. Okay, further it is equal to square root of -1 into square root of 9 असं आपण लिहू शकतो. ओके, इट इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ -1 मतलब अभी अभी देखा है कि स्क्वेयर रूट ऑफ -1 मीन्स I, so it is equal to I into square root of 9 means plus or minus 3. So finally we get square root of -9 as plus or minus 3I or plus or minus I3. Now look at the square root of -4. Square root of -4 can be written as again the same thing, square root of -1 into 4. It is equal to square root of -1 into square root of 4. So it is equal to root of -1 means I and root of 4 means plus or minus 2. So in the end, square root of -4 we can write it as plus or minus 2I. Okay. Now once again consider square root of -1 is equal to I, this step here. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया जाए तो I का स्क्वायर होगा I स्क्वायर, एंड स्क्वेअर करने से स्क्वेअर रूट कॅन्सल होता है, इट कम्स -1. मित्रांनो, दोन्हीकडचं जर स्क्वेअरिंग केलं तर स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होतं, इकडं -1 येतं आणि तिकडं I स्क्वेअर येतं. सो इन दिस वे वी गेट द रिलेशन ॲज I स्क्वेअर इज इक्वल टू -1, which is one of the most important result in these complex numbers. Now again squaring on both sides. Once again if we square on both sides we get here -1 का जो स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर होता है 1 एंड I स्क्वायर का स्क्वायर करने के बाद इट कम्स I⁴. बरोबर आहे मित्रांनो. I स्क्वेअरचं परत एकदा स्क्वेअर केलं तर I⁴ येतं आणि -1चं स्क्वेअर केल्यानंतर 1 मिळतं. फर्दर नाउ अगेन वी हॅव रिटन द सेम स्टेप हियर, I स्क्वेअर इज इक्वल -1. हे स्टेप पुन्हा एकदा लिहिलेलं आहे, I स्क्वेअर इज इक्वल -1. नाउ मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय I. जर दोन्हीकडं I ने मल्टीप्लाई केलं तर दोनों तरफ I से मल्टीप्लाई किया है, I स्क्वेअर इंटू I, ये होगा I³ एंड -1 इंटू I मतलब -I. सो इन दिस वे वी गेट द रिलेशन एज I³ इज इक्वल टू -I. Now let us see the definition of complex numbers. The number of the form z is equal to a plus ib is known as a complex number where a and b are real numbers and I is a purely imaginary number. Its value is given by square root of -1. So friends, z is equal to a plus ib या फॉर्मच्या नंबरला कॉम्प्लेक्स नंबर असं म्हणायचं असतं. आई रिपीट, z इज इक्वल टू a प्लस IB जैसे दिखने वाला जो नंबर है जिसमें a और b ये दोनों रियल नंबर्स रहते हैं एंड I तो अभी अभी देखा है स्क्वायर रूट ऑफ -1. तो ऐसे नंबर्स को हम लोग
कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं. ओके, सो दीज आर फ्यू सैंपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हियर. 2 plus 3i, 2 minus 3i, 4 plus i, 4 minus i, 5 plus 4i वगैरह वगैरह. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है वो देखते हैं. अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट z बार इज इक्वल टू ए मायनस आय बी ऐसे लिखते हैं. मित्रांनो, z इज इक्वल टू ए प्लस आय बी असं कुठलंही कॉम्प्लेक्स नंबर असेल तर त्याच्या कॉन्जुगेटला z बार असं नोटेशन आहे आणि ते लिहिताना इमॅजिनरी टर्मचं फक्त चिन्ह बदलायचं. मीन्स z बार इज इक्वल टू आपण ए मायनस आय बी असं लिहायचं, ज्याला z इज इक्वल टू ए प्लस आय बीचा कॉन्जुगेट असं म्हटलं जातं. ओके, see a sample here. Suppose z is equal to 2 plus 3i be a complex number, then it implies that its conjugate is given by z bar is equal to 2 minus 3i. Well, another sample, z is equal to 1 minus I be a complex number, then it implies that its conjugate is equal to z bar is equal to 1 plus I. Getting clear? Conjugate can be obtained by changing the sign of imaginary part. Well, now in this complex number z is equal to a plus ib, a is known as real part and b is known as imaginary part. z is equal to a plus ib, इसमें a को रियल पार्ट बोलते हैं एंड b को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. a यानी कि इमेजिनरी पार्ट से फ्री टर्म रहता है, b यानी कि इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट रहता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, equality of a complex numbers. When we say that two complex numbers are equal, see, two complex numbers are said to be equal if their real parts and imaginary parts are equal. Suppose z1 is equal to a plus ib and z2 is equal to x plus iy, and if z1 equal to z2, then real parts are equal. It means a must be equal to x and imaginary parts are also equal. It means the coefficient of imaginary number means the coefficient of I also equal. It means b is equal to y. Look here, मित्रांनो, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जर इक्वल असतील तर त्यांचे रियल पार्ट्स इक्वल पाहिजे आणि इमॅजिनरी पार्ट्स सुद्धा इक्वल पाहिजे. वी टेक अ सॅम्पल हियर. सपोज 2 plus 3i is equal to a plus ib. It implies that on comparing real and imaginary parts, we get a is equal to 2. It implies that a is equal to 2. And comparing the imaginary part here, we get 3 a is equal to b and b is equal to 3. Getting clear? Two complex numbers are said to be equal when their real and imaginary parts are equal. Now the next concept, modulus or magnitude of a complex number. Suppose z is equal to a plus ib be any complex number, then its magnitude or modulus is given by mod z is equal to square root of real parts square plus imaginary parts square root of a square plus b square. z is equal to a plus ib अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू इस रूल से देते हैं, mod z is equal to square root of a square plus b square. See a sample here. Suppose z is equal to 3 plus 4i be a complex number, then its modulus is given by mod z is equal to square root of 3 square plus 4 square. It means 9 plus 16. It is equal to square root of 25, which is 5. Now next one, z is equal to 2 minus 3i be another complex number. Its magnitude is given by mod z is equal to square root of 2 square plus 3 square. It means 4 plus 9. Okay, so minus 3, its square is again positive 9. Getting clear? 4 plus 9, it means square root of 13 be its mod value. Okay, so in this way we can find the magnitude of a complex number. Now let's see algebra of a complex numbers. It means how to add, subtract, multiply and divide two complex numbers. मित्रांनो, दोन कॉम्प्लेक्स नंबरची ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन आणि डिव्हिजन कसं करायचं असतं हे आपण पाहूया. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं ये देखते हैं. सपोज z1 इज इक्वल टू 3 plus 4i and z2 equal to 5 minus 3i. Then first we find z1 plus z2.
See here, z1 plus z2 is equal to, z1 means 3 plus 4i plus z2 means 5 minus 3i. Now let us collect the real part and imaginary parts here. It means 3 plus 5 and further plus 4i minus 3i. Okay, so 3 plus 5 is 8 and 4i minus 3i gives you plus i. मित्रांनो 3 प्लस 5 8 येतं आणि 4i मायनस 3i i असं येतं. कॉम्प्लेक्स नंबरचं ॲडिशन आणि सबट्रॅक्शन हे अतिशय सोपं आहे. रियल पार्ट ॲड करा, इमेजिनरी पार्ट ॲड करा. एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते समय रियल पार्ट्स एंड इमेजिनरी पार्ट्स का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है. Now let us see the subtraction here. z1 minus z2 is equal to z1 3 plus 4i minus z2 5 minus 3i. Okay, now let us open this bracket here. 3 plus 4i as it is, minus 5 minus becomes plus 3i. Okay, now just by opening the brackets we get this step. 3 minus 5 collecting the real parts, 3 minus 5 gives you minus 2 and imaginary part here 4i plus 3i, it is plus 7i. Getting clear? So in this way we can add and subtract two complex numbers. Now let us see the multiplication of a complex number. Again we take the same two numbers here, z1 and z2. Now in this case we find z1 into z2, which is equal to z1 into z2, the presentation. Now it is equal to 3 into 5, it is 15. 3 into minus 3i, it is minus 9i. 4i into 5, it gives you 20i. And 4i into minus 3i, it gives you minus 12i square. मित्रांनो 3 into 5 15 येतं, 3 into minus 3i हे minus 9i येतं, 4i into 5 म्हणजे 20i, 4i into minus 3i याची किंमत minus 12i into i म्हणजे i square असं येतं. Further we know that the value of i square is equal to how much? minus 1. i square ची किंमत minus 1 येतं, त्यामुळे हे आलं minus 12 into minus 1, it comes positive 12. Look here, 15 as it is, minus 9i plus 20i gives you plus 11i, and i square is minus 1, so it comes minus 12 into minus 1 means positive 12. Okay, so in the end z1 into z2 gives you 15 plus 12, it is 27 plus 11i. Okay, यहाँ पे हमने आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 का इस्तेमाल किया है. आई स्क्वायर की कीमत अगर माइनस 1 है तो माइनस 12 इंटू माइनस 1 ये पॉजिटिव 12 बनता है. ओके, बाकी जो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है वो आप लोगों को मालूम है, फर्स्ट मेंबर इंटू फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड टू सेकंड मल्टीप्लीकेशन होता है. ओके, अब डिवाइडेशन देखते हैं. हाउ टू डिवाइड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सी हियर, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, z1 मीन्स 3 plus 4i डिवाइडेड बाय z2 is 5 minus 3i. In this division, there is a clue, a hint that whenever we divide two complex numbers, we multiply numerator and denominator by the conjugate of denominator. दो complex numbers का dividation करते समय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम लोगों को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है. ये क्लू है डिवाइडेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का. ओके, सी कॉन्जुगेट का मतलब है इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करना. यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5 minus 3i, तो इसका कॉन्जुगेट बनता है 5 plus 3i. ओके, सो वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 plus 3i. सी हियर, multiply n and d by the conjugate of denominator. Okay, now let us multiply this one. 3 into 5 15, 3 into 3i it is 9i, 4i into 5 it comes 20i, 4i into 3i it is 12i square, I into I is I square. Okay, now in the denominator it is looking like a minus b into a plus b. See here, a minus b into a plus b, it is given as a square minus b square. Getting clear? So this one is the standard result in 8th or 9th class. A minus b into a plus b, it is a square minus b square.
So it is looking like the same thing, a minus b into a plus b. It is a square minus b square. It comes 5 का square means 25 minus 3i का square. It means 9i square. Okay. अगर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी याद नहीं आया तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू 5 कम्स 25, 5 इंटू 3i इट इज प्लस 15i, minus 3i into 5 it is minus 59, minus 3i into 3i it is minus 9i square. So these two terms get cancelled. 25 minus 9i square remains 25 minus 9i square. Okay, now we know that I square is equal to minus 1. We get here 12i square as minus 12 and 9i square as minus 9. Already minus is there, minus minus becomes plus 9. Okay, so in the end z1 upon z2 gives you 15 minus 12 it is 3 plus 29i, whole thing divided by addition is 34. Finally we have to write the complex number as a plus ib. a plus ib के फॉर्म में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना होता है. तो क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर का 34 है वो दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में लिखेंगे. सो इट कम्स 3 अपॉन 34 प्लस 29 अपॉन 34 i. So this is the dividation of a complex number. So friends, with the help of this common hint, multiply n and d by conjugate of denominator, we can divide two complex numbers. Now let us see the multiple choice questions. First question, z1 is given, z2 is given, then z1 into z2 is equal to, we find z1 into z2 is equal to 4 plus 3i into 2 minus 3i. Okay, it is equal to 4 into 2 8, 4 into minus 3i minus 12i, 3i into 2 plus 6i, 3i into minus 3i it is minus 9i square. Okay, so it is equal to 8 minus 12i plus 6i it is minus 6i. Further we know I square is minus 1, minus 9 into minus 1 becomes plus 9. Now finally it is equal to 8 plus 9 means 17 minus 6i be z1 into z2. Okay, so 17 minus 6i it is in option C. So option C is correct. Second question, once again z1 into z2 is equal to question mark. z1 into z2 is equal to, it is 3 plus 5i into 4 minus 3i, right? So it is equal to, multiplication करते हैं, 3 into 4 it is 12, 3 into 3i मतलब minus 9i, 5i into 4 it is plus 20i, 5i into minus 3i it is minus 15i square. Okay, so it is equal to 12 minus 9 plus 20 it means plus 11i, minus 15 into minus 1, I square is minus 1, it comes plus 15. Okay, now final answer is 27 plus 11i. So this is the value of z1 into z2. 27 plus 11i it is in option B. So option B is correct. Now the third question, the value of 2 plus I into 2 minus I is equal to, 2 plus I into 2 minus I is equal to 2 into 2 4, 2 into minus I it is minus 2i, I into 2 it is plus 2i, I into minus I it is minus I square. Okay, minus 2i plus 2i cancel होता, it is equal to 4, I square की कीमत minus 1, minus minus becomes plus 1. So finally it is equal to 5. So 5 be the answer. It is in option A. So option A is correct. Fourth question, the real part of a plus ib bracket square is, the real part of a plus ib bracket square. First we find a plus ib bracket square. It is equal to, it is a square plus 2 into multiplication of these two members it is 2aib and plus the second term square it is I square b square. मित्रांनो a plus b bracket square कसं असतं, it is a square plus 2ab plus b square. Okay, so instead of b there is ib. So in this expression we replace b by
IB, we get this one. Okay, now it is equal to, it is a square plus 2AIB as it is. I square is minus 1, so minus 1 into B square comes minus B square. Okay, now it is equal to A square minus B square, collecting the real terms here, A square minus B square plus 2AB into I. Okay, question is the real part of this one is equal to. So friends, we know that real part means the part which is free from I. Real part याचा अर्थ I पासून free असलेला part, which is A square minus B square. So A square minus B square, it is in option B. So option B is correct. Now the next question, number 5. Z1 is equal to and Z2 is equal to, then magnitude of Z1 into Z2 is equal to question mark. First we find Z1 into Z2. It is equal to 2 plus 3i into 3 minus 2i. Okay, it is equal to 2 into 3 is 6, 2 into minus 2i minus 4i, 3i into 3 matlab plus 9i, 3i into minus 2i, it is minus 6i square. Okay, it is equal to 6 as it is, minus 4i plus 9i means plus 5i, I square is minus 1, minus 6 into minus 1 becomes plus 6. Okay, so finally Z1 into Z2 becomes 6 plus 6 means 12 plus 5i. So this is the value of Z1 into Z2. But the question is magnitude of Z1 into Z2. We know that if Z is equal to A plus IB be a complex number, then magnitude of Z is equal to square root of A square plus B square. Okay, in the same way we can find the magnitude of Z1 into Z2 is equal to square root of 12 square matlab 144 plus 5 square means 25. Okay, so it is equal to square root of 144 plus 25, it is 169, and the square root of 169 is 13. In this way magnitude of Z1 into Z2 comes 13. It is in option B, so option B is correct. Now question number 6. If Z is equal to 5 plus 4i, then Z into Z bar is equal to question mark. Z into Z bar is equal to. So friends, Z is 5 plus 4i. We know that Z bar means its conjugate. Its conjugate is given by 5 minus 4i. यहाँ पे Z bar का मतलब है Z का conjugate, and conjugate is like this. 5 plus 4i अगर Z है तो उसका conjugate 5 minus 4i ऐसे लिखते हैं. Now let us multiply this one. 5 into 5 मतलब 25. 5 into minus 4i, it is minus 20i. 4i into 5, it is plus 20i. 4i into minus 4i, it is minus 16i square. Okay, minus 20i plus 20i get cancelled. It is equal to I square is minus 1, minus 16 into minus 1 means 25 plus 16. It is equal to 41. In this way, Z into Z bar comes 41. It is in option C. So option C is correct. Now question number 7. Z1 is equal to given, Z2 is equal to given. Then magnitude of Z1 plus Z2 is equal to question mark. First we find Z1 plus Z2. It is equal to Z1 matlab 4 minus 5i plus Z2 means 3 plus 7i. Okay, now it is equal to 4 plus 3, it is 7, minus 5i plus 7i, it comes plus 2i. So this is Z1 plus Z2. Now we find magnitude of Z1 plus Z2, which is given by square root of 7 square, it gives you 49, plus 2 square, it is 4. Okay, मित्रांनो मॅग्निट्यूड काढत असताना 7 square plus 2 square असं लिहिलं जातं स्क्वेअर रूट मध्ये. And finally it gives you square root of 53. 49 plus 4 gives you 53. Root 53 is magnitude of Z1 plus Z2. It is in option D. So option D is correct. See the next sum, question number 8. The value of 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 is equal to 1 plus I raised to 10 plus I raised to 20 plus I raised to 30 याची किंमत विचारली आहे. It is equal to 1 keep it as it is
plus I raised to 10 can be written as I square bracket raised to 5 plus I raised to 20 can be written as I square bracket raised to 10 plus this I raised to 30 can be written as I square bracket raised to 15, isn't it? We know that x raised to m bracket raised to n is given as x raised to mn. Okay, so with the help of this result we can write I raised to 10 as I square raised to 5 because 2 into 5 gives you 10, 10 into 2 20, 15 into 2 30, like this. Okay, now we know that the value of I square is minus 1. It comes 1 plus minus 1 raised to 5 plus minus 1 raised to 10 plus minus 1 raised to 15. Okay, now it is equal to 1 माइनस 1 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करने के बाद माइनस 1 मिलता है, माइनस 1 का 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन प्लस 1 आता है, माइनस 1 का 15 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 आता है. ओके, so finally 1 minus 1 plus 1 minus 1 gives you 0. So 0 be the answer. It is in option B. So option B is correct. See question number 9 here. Again the parallel question. 1 plus I raised to 100 can be written as I square raised to 50. बरोबर आहे. I raised to 100 ला कसं लिहू शकतो आपण? I square raised to 50 असं लिहू शकतो. प्लस I raised to 50 can be written as I square raised to 25 because 25 into 2 comes 50. बरोबर आहे. Further plus I raised to 10. I raised to 10 can be written as I square raised to 5. Okay, now it is equal to 1 plus we know that the value of I square is minus 1 raised to 50 plus I square is minus 1 raised to 25 plus I square ची किंमत minus 1 raised to 5. Now the answer, it is equal to 1 minus 1 raised to 50 minus 1 चं 50 वेळा मल्टिप्लिकेशन इट कम्स प्लस 1, माइनस 1 चं 25 वेळा मल्टिप्लिकेशन इट कम्स नेगेटिव 1, माइनस 1 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन ये भी माइनस 1 आता है. सो फाइनल आंसर विल बी 1 plus 1 minus 1 minus 1, it is 0. So 0 be the answer. It is in option A. So option A is correct. In the next lecture we will see the further examples and polar form of a complex number. Thank you.